Проверяем, как у нас все заработает. Ага, отлично. Так. Угу. Все отлично. Так, я сейчас не знаю, что произойдет на самом деле. Потому что... Ага. Пошло все как надо. Отлично. Прошлое в ваших руках. Абстерго. Приветствую. Абстерго начала в Лондоне несколько исследовательских проектов. Жест подобного размаха означает, что тамплиеры что-то задумали. Должно быть, они напали на след частицы Эдема. В Лондоне уже идут поиски. Епископ, Джейкоб и Иви близнецы. Круто, да? А вот и ты. Включай камеры, Бэкс. Есть картинка. Когда ждать данные? Отправляю. Есть что изучить. Нужно поскорее подготовить посвященных. Странно выглядишь с оружием. Поставим маленький жучок и понаблюдаем. Ага, есть. У Изабель Ордан скоро здесь будет встреча. Кого не сказано. С кем не сказано, Ребекка. И я знаю, кому предстоит это выяснить. Погодите, ваша миссия найти то, что приведет к частице Эдема. Уже. А теперь я очень хочу испробовать эту штуку. Не люблю отклонения от плана. Ну ладно, скрестим пальцы и пойдем дальше. Чтобы найти частицу, мы используем память Джейкоба и Иви Фрай, ассасинов-близнецов из викторианского Лондона. Часть генетической памяти загружена. Удачи! Брат мой Джордж, сбылись мои опасения. Лондон пал. Я писал тебе уже трижды, но ты отвечал лишь молчанием. И я пишу снова, потому что я в отчаянии, и потому что лишен выбора. Ты нужен мне и Лондону. Ты скажешь, задача слишком трудна. Скажешь, что еще не время, что нужно ждать. Но пока мы ждем, тамплиеры действуют. Их великий магистр так безжалостен и так умен, что заставляет вспоминать Реджинальда Бёрча. Что? Его зовут Кроуфорд Старик, и он хочет править миром. Он контролирует все сферы жизни общества. Даже производство находится в его власти. Днем его приказы выполняют торговцы и продажные политики. Ночью в сердца граждан вселяет ужас жестокая банда. Они называют себя висельники. Его ядом отравлена вся коммерция. Он поработил всех, будь то хитростью или силой. Боюсь, наш враг стремится на самый высокий из возможных постов. Смею надеяться, что вы разделяете мои страхи и опасения. Амбиции Старика безграничны. Они простираются до масштабов королевств и континентов. Он не остановится. Он знает. И я много раз говорил тебе это. Кто владеет Лондоном, владеет миром. Ну, такая первоначальная затравочка на Assassin's Creed Syndicate. И вот нам сейчас представили главных героев. Или не сейчас? А, да, вот они.
Здесь делают железо. Руководит Руперт Феррис, тамплиер, наша главная цель. Вторая цель — сэр Дэвид Брюстер. То, что у него есть, может стоить нам победы в войне. Ну что, вы справитесь? Не вопрос. Да, конечно, простите. Леди и джентльмены, Ковен Гарден представляет неудержимых близнецов Фрай. Джордж, правда, я изучила план лаборатории, все под контролем. Подумаешь, у меня и так нет проблем. Я передам привет Феррису. Потом поговорим, это наш поезд. Джейкоб! Иви! Пусть Кредо укажет вам путь. Бедняга, трясется от страха. Годы его не щадят. Иви Фрай, тебе не стыдно? Беру пример с тебя, Джейкоб. Музыка мне здесь вообще не нравится. Удачи. Не помри. А, я думаю, в чем у меня проблема? Я знаю, в чем моя проблема сейчас в данной игре. Помимо музыки. Сейчас нам придется резко выйти в меню и начать все заново. И долго еще собирается так орать? Это мешает остальным работать. Говорите его! И живо почините машину! А мне нужен опий от головы. Я тебя вылечу. Мы уходим в параметры. Если мне сейчас игра не даст поменять язык, мы уходим в... Отлично. Так, я честно забыл, как играть в эту игру. Управление тут, в принципе, такое же, как в Unity. What do you think you're doing? Stop now, before there's trouble! No one goes in or out, unless there's a problem. I hold the machines. That door opens, and I have my route to Ferris. Always work on the fly. Gentlemen, gentlemen. I say. А пока все взорвем. We need repairs. Hurry, before the guards come. О боже, один человек, он сейчас нас всех убьет, нас же 40 человек. This gets serious. The sanitary inspector. This man is dead. You're the dead man! Run along home. I'll teach you how to beg for mercy. Если вам кажется, что местная боевая система похожа на систему из Бэтмена, то так и есть.
тут по краям появляются всякие значки, это, в принципе, местные испытания. А выполнение этих испытаний дает трейты, которые упрощают мне игру, то есть... сейчас даже их нет. Или они в журнале прогресса. То есть... вот чаты. Да. То есть и позволяет там что-то улучшать. Просто показатели. Что-то дает там небольшие бонусы, что-то увеличит там количество чего-то там-то. Курмана. Ferris, I'm coming. Mr. Ferris has mandated that those who work in the factory over external will receive double. Тут опять же немножко изменена. Нет, не изменена, она такая же, как и в Unity. Или... нет, изменена, да. Тема оружейного зрения, потому что чем я выше, тем оно больше разница. То есть... Джейкоб, ты куда-то не туда лезешь. Ну... Второй режим это краса. Причем меня прикалывает, что убор Джейкоб снимает, одевает капюшон. В этом плане, мне это нравится. Но что мне не хочется делать так. Помечаются на самом деле. Угу. I do like a good discussion with my afternoon pick-me-up. Pick-me-up? You could say that again. Do you not think there are hundreds who are far more... Do not think that anyone will be imprisoned? Так, не хочу лезть вниз.
Ну, видимо, придется. А, вот. Не люблю контролируемых персонажей. А нет. Честно, много вот этих красивых слов все равно были бы даже не переведены. Сейчас. Честно, то есть токсический нравится, что я вижу. Есть парочку проходов. 2, 3. Mr. Ferris, sir, the lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine, but dock his wages. Yes, sir. Shall we arrive at a final price, Mr. Ferris? Вот сейчас вот мы видим вроде бы такой красивый, правильный, аутентичный завод. Даже нет вообще ни о чем. Привет. Да, целится в голову. Так, что я хотел пойти поверху, но... Ну, там пойти поверху. Там... Так, дубль 2. Вот. Как кто-то... Нет. Если такие будут дальше прыжки, все плохо. Я, честно, сейчас не собираю, потому что все-таки тут, в этой игре, если я ошибаюсь, это будет очень грустно. Или, возможно, сделать будет отпуск и убийство. А мне кажется, это был в ранних играх.
Ложь в традицию. It is done. Oh? What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starrick's machine. A large bolt. But not enough. Your Grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years, and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Почему все-таки английская озвучка здесь лучше, чем, например, русская, хотя игру сложно испортить было. Ну, как всегда, акценты их в Англии немало. То есть шотландский, ирландский, валийский, тот же, который в этом. То есть я, честно, не помню, сколько народов здесь представлено, но акценты есть. Impeccable time. Привет. Там вот, двойной увидеть. С ними тут сложно, то есть, потому что надо ослабить одного, ослабить второго, и только потом уже добивать. Повезло машине. Не, вот это очень классный момент. Может еще было сломок когда-нибудь. Или дать отыграть, все-таки. Но я догадываюсь, что движок бы не позволил отыграть. Но все-таки Assassin's Creed динамики тоже лишней не хватает. Вот, то есть если бы вот этот бой сломался вот прямо здесь сейчас, все равно это локация, в которую мы не вернемся. Но было сделано так. То есть никто же не просит там превращать все в GTA, вот, то есть где случайно брошенный C4 может создать ужаснейшую аварию, которая просто будет миллион взрывов, сломает вам комп, перекрутит его. Но динамика и место действия, это можно было, сделать бы намного лучше. Но почему-то Ubisoft более статично. Опять же, вот то, что считал пример, то есть
Это, в принципе, просто условность того мира, который есть. То есть я даже не уверен, что это было заложено самими разработчиками, скорее больше как случайно. Но, то есть то, что машины будут спавниться так, что они будут взрываться так. Yard. Guard quarters. Brewster's laboratory. This is where the piece of Eden will be located. No loose ends. Now, to decouple the locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. То есть и нам да вот второй персонаж, Иви. Who's there? Where's she gone now? Тут ты знаешь. Time to deploy the diversion. I'm on my way, Sir David. Мне надо быстрее, потому что ножей у меня всего 5, а позволит такое растащить. На самом деле, каждого можно отцепить, в чем что прикольно. Hello, boys. Получилось. Smells like Jacob's cooking. На самом деле, вот, ну, что-то часть поезда, вот это, да, чуть-чуть динамики, как я и хотел, говорил. То есть, на самом деле, неплохо, ясно отсюда скопировано. Чуть-чуть. Но, опять же, не хватает экшона, вот чтобы, опять же, были препятствия, чтобы я там не мог поползти там, чтобы у меня вот чуть-чуть это меняло все. Но, окей. Для начала игры сойдет даже, скажу, для начала. Но проблема в том, что тут есть на свободная локация и вот так. Follow me down the tracks. You stay here and keep a lookout. All right. I'll shout if I get any bother. First for a bird's eye view. Can't be too careful. How would it come apart? Not your concern.
I need 2 more weeks with the device. Your questionable practices are beginning to draw unwanted attention. You have been given more than enough time to achieve results, Sir David. I was unaware that you expected me to perform like a cocker spaniel. Permit me to remind you of your obligation to the Order. Miss Thorne, you ride me like a racehorse. Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Good day. I was merely promised a tour of the premises, my lords. Who sent you? It's one of Green's spies. Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. What a pity. But no deviations from the mission. Все население группы проникновения на опасных территориях социальных точек. Тут на самом деле сейчас чуть-чуть, она говорит, жаль его, видите, его подвешенными бочками. Get those supplies back from the train. Mr. Starrick will cut our wages. They'll bring 'em home. You watch. She's clear as day! Так, все так поднапряглись сразу. Какое-то вроде что-то тяжелое, все сразу напрягаются. Nearly there. Where is Brewster's laboratory? All reconnaissance pointed straight here. Так, A secret laboratory? Well, well. Perhaps I can aid this interrogation. What do you wish me to elaborate upon, my lord? I am all ears. I will take them too if you do not answer me. Who sent you? Well, I did, my lord. I came on my own 2 feet. Let me put his fingers through the mangle. Not yet. Was it Green? Ah,
thank you kindly. I was in ever such a squeaky fix when, what do you know? You rescue me. Where's the hidden laboratory? Untie me, and then we can parley, milady. I'm pressed for time. Tell me now. It's underground. Requires a key. One of the guards nicked mine, cheeky sod. Thank you. Now? Untie me? You got yourself in. I trust you can get yourself out again. Not to worry, milady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Charming. Хоба, его уже. Так. Так, ну зачем ты ушел, чувак? Мне надо в принципе эту бочку будет накатить. Так, сейчас это вернется на место. А вот теперь, когда я пойду за ключом, там будут люди. Or else Miss Thorne will have your guts for garters. Let's have a butcher's downstairs then. I want to see that artifact. Not if you value your life. Hey, leave them rats alone. They've as much right to be here as you. Mind your own post. I'll feed him to me cat. Poor little rats. Got it. So, see that woman there? Get her here! Пойду сразу достану сундук. На самом деле вот эту игру очень просто пройти на 100%. Я, конечно, не проходил, но все задания были выполнены на сотку. То есть я полностью дополнение потрошителя проходил на сотку. Ладно. Уж. Задание проходил на сотку, по-моему, то ли все, то ли почти все, там оставалось одно или два. Тут побочек мало, ну и вот единственное, то есть там лондонские все эти события, парочку. Не на сотку пошел, ну, пошел всем, но не на полный результат. Но в перепате там это взять 7 минут.
There you are. The entrance to Bruce's lab. With an unearthly light, as if the dead are climbing up out of hell itself. Oh, I'll get the poet. What else? Ain't nothing else, and you should keep to your work. Sometimes this. There's someone playing tricks on me. Let's find out. Let's make a mess. Да. Так как видите, здесь не получится. Кстати, в одном углу вот 10 человек. Back on track. Угу. Вот они, единицы навыка. То есть тут есть на самом деле чуть-чуть, по-моему, хитрит игра в этом плане. А так, мне нужно выучить двойное убийство. Длинное зрение. А, вот, так это у меня все и так есть. А вот новый типа. Угу. А, вот сквозь стены. Больше обычных ресурсов. Иви. Только Иви, по-моему, может взломать. Или нет, я не помню. О. Хотя сейчас, наверное, может быть, я это сделал, но уже поздно. Ronnie, can't it wait till the morning? No, it can't. So do as you blood. Oh, shit! Вот на ходу надо что делать. Ну, по крайней мере, не загорают. Piece of Eden. Increase the electricity. But it'll become unstable, sir. You heard what Miss Thorne said. We need results now. Я помню, электричество и система работают плохо. Это вызвало, например, катастрофу с гусским метеоритом. Ну, гуску. По версии. Bad idea. Why? It's God's apple, not hers. Darwin would be vanquished, banished in shame to the blasted Galapagos, to roost with his beloved finches. Miss Thorne would have your head, and Mr. Static the rest. You know, Reynolds, it might just be worth something.
Once we unlock the artifact's secrets, the Templars' grip on London will be fixed. The assassins will fall, and Darwin will be little more than a bearded memory. That Miss Thorne, she's something. A jug of sour milk, but what a wit! Ah! Сделано. It is time to lay down your head, Sir David Brewster. But I have so much more to discover. Do not be afraid. I'm not. Да. God Типа will фонарик protect этого. me. I will continue your experiment. You will not stop, Starrick. Miss Thorne has already found another piece of Eden, more powerful than the last. I will take that one too. We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature. Я только сейчас заметил, что вон там фонарик этот. Хотя, может, тогда не заметил. Не запомнил. Ну, сам Мишель. I have to get out of here now. Я хочу. Хотел. Смотри, фонарик сам Мишель. О, вот он, да. Смотрите. Ладно. Все, ладно. Я сам виноват, я засмотрелся на фонарик сам Мишель. Так. Ну это же не артефакт, а так, оболочка. Тут во время загрузок, да, всякие исторические данные идут. В смысле, по... Да, Мишеля. Еще и вода. Keep going. That was far too close. I must find a way out. Так. Делаем вывод. Если делать эксперименты над артефактами, кирпич — хреновое устроение. Тут есть эта динамика, как я говорил, но вот как-то вот чуть-чуть не хватает нажатия, не знаю. Не верю я. Поэтому я остался, кстати, фонариком с вами Мишеля, хоть я и умер. Вот когда типа мы заканчивали с тем, брат спускался. Она поднимается. Может тут есть потайный смысл, но я не уверен. What was that explosion? What explosion? Evie? Piece of Eden detonated and took the lab with it. The magic lump of hyperbolic metal. I'm shocked. Simply because you have never valued the pieces does not All mean... went according to plan, hmm? There was a slight complication. How slight? The lab exploded. Jacob. You derailed a train. Oh, he did. Did he? Well, the train derailed and I happened to be on it. I killed my target. Brewster is also no more.
Then all in all, a successful mission in spite of you two. What about London? What about it? We're wasting our time out here. You know as well as I do that London has been the domain of the Templars for the last 100 years. They are far too strong yet. Patience. The Templars have found a new piece of Eden. Sir David is dead. They do not know how to use it. The Council shall guide us. Sound advice that your father would have seconded. I shall see you back in Crawley. Patience, Evie. Ah, the gentle sound of opportunity passing us by. So what's stopping us? London is waiting to be liberated. Forget Crawley. Father would have wanted us to listen. Oh, Father. You could continue his legacy in London. Freeing future generations from a city ruled by Templars. You know, Jacob Fry, you might just be right. Then shall we? Yes. Let's. Onward to London. Я не знаю, они, по-моему, никогда не отпустят мелодию. Это будут ее менять. Ну, хотя бы надо дождаться новой Одиссеи. Syndicate. I know. You've only had a taste of our latest acquisition from Abstergo. But I want to check in on Sean and Rebecca. I still think attacking a Templar is a mistake. По-моему, 3 дрона. Этот дрон Клей. Первый, по-моему, Дезмонд, а третий не помню как. А может 2 дрона. Call Dr. Grammatica. Come on. Where's Isabel? What a lovely surprise. Our mutual friends will be here shortly to search for the artifact. Once it's located, I'll let you know. Super. Always a pleasure. Prick. It's people like you that give historians a bad name. I'm afraid I don't have time for you today, Mr. Hastings. Thank you for making my job easy. Oh, shit. Хотя она вроде прилетит. It does look grim. Master Berg, Agent Acosta. Deal with them, please. Move it! Hunt them down! All they had to do was wait for you to search the data. Their little stunt has put the whole operation at risk. You need to synchronize Jacob and Evie's memories. Find something that puts us ahead of the enemy. Time is of the essence, and lives are now clearly on the line. Good luck. Ну, на самом деле, вот загрузки тут очень долгие. Честно, это придется без таких. Я играл что-то такое, понимаешь, сезон. Наверное, нет. Вот, что мне не нравится. Ну, это вот понятно, но сейчас покажу. I've never seen so many people all at once. Churning seas of London. It's just the way Father described. Now, to find Henry Green and formulate a plan of attack against the Templars. Is Mr. Green again? The assassin watching over London? Did you not listen the first 3 times? Listen to what? Oi, watch it. Beg pardon, sir. Oi! Come back here, you filthy dipper!
Почему в каждой из этих игр там своровывают? А ладно, зря я сюда пошел. That looks like a mess I should stay clear of. Fine, you little mobsman. Keep it. Well, well. What do we have here? You're on our property. You'll be singing a different tune once I'm through with you. They're gone back now. Knock his block off. Не получается мне здесь. А, мои уши. Excellent. What else does London have to offer? Now is not the time for tourism, Jacob. Now's the time to find Henry Green. I've always been the quicker climber, haven't I? Not since we were 2. Race you to the highest vantage point. You're going to lose again. Not on my watch. Where is Mr. Green's shop located? It was marked on Father's map. 2 assassins. Equal in height. 1 female, 1 male. 2 decades old. And those devilish smiles. You must be the Fry twins. And you are? Henry Green, at your service. I was sorry to learn about your father's passing. Thank you. What can you tell us about Crawford Starrick? I suppose the Council desires news. London must be freed, to provide a better future for all of its citizens. Well, thank goodness the Council saw reason and sent you to aid us. Yes. Thank goodness. Unfortunately, I am the bearer of bad news. Today, Starrick sits at the helm of the most sophisticated Templar infrastructure known in the Western world. Every class, every borough, the gangs, the industries. His reach extends all across London. I've always thought of myself as a gang leader. Firm, but fair. Huh. Well, I have uniforms. And I'll unite a mix of disenfranchised outsiders under one name. That's it, Evie. We can rally them to our side. Oh, like the way that you rallied those card players at the Oak Brook Tavern into the river. Oh, that was different. They beat me at whist. I can see it now. We'll call ourselves the Rooks. You were never good at chess either. Have you got a better plan? Find the piece of Eden. Oh. Well, let me show you the lay of the land. Shall we? This is the highest point in Whitechapel. На самом деле, вот немногие вышек в этой игре. Ну, точнее, вышек-то много, но относительно. А вот забираться на них не придется. То есть тут всего на парочку. Потом будет одна такая читерская штука, которая просто скажет: забудьте о разбирании на вышке. Так что вот это Whitechapel, это, так сказать, классический. Это будет ближе к классике. Look at what Starrick has done to the city. Whitechapel is riddled with crime. Child labor, despite regulations. A gang known as the Blighters overruns the streets. And Templars manipulating behind the scenes. As in all the other boroughs, we need to return this city to the people who built it in the first place. We will free London from Starrick. You have my word. And my Rooks. Miss Fry, your passion is inspiring. Come. Let us return to my shop, and I can bring you up to date on the rest. Что, база данных?
Keep quiet. Kalok's looking for me. Who's Kalok? One of Starrick's gang leaders. Why does he want you? He's after some of my more arcane research into one of the precursor artifacts. The piece of Eden. Так, насчет навыков. Ну, смотрите, я... Эй! Ну вот этого грабежа, кстати, нет. Но двойное убийство у обоих оказалось. Ладно, пока. Опять же, тоже снаряга. Конечно, что-то... Тоже второй. Костюмы есть, включая костюм Эдварда, костюм охотника, но вы понимаете, чей костюм. И лохмотьев существа, это, Франкенштейн, как тут написано. Да, еще есть костюмчик Эдсо, пару костюмов. Таких, сейчас продолжим. So tell me about these blighters. In search of an army, Starrick gathered up the nastiest of the underworld. Some of the city's gangs tried to prevent it and were slaughtered for their efforts. Now, only Whitechapel's clinkers remain opposed, but they're no match for the blighters. Well, let's shine these clinkers up then, shall we? They're just the sort we're looking for. You can't be serious. Evie, they're ready to fight and oppose the blighters. This is my chance to step in. Look out, London. Here come the rooks. Confound this city. No one looks where they're going. Yes, I've noticed that. Bloody Drood. I'll never finish it at this rate. Only Providence knows where those words are headed now. Well, I must get to work replacing them. Should you ever be in the mood for a tale or two, you can always find me where the ale is warm and tempers are hot. Ta-ta! What an odd man. That Mr. Fry was Charles Dickens. Knows everyone and everything in the city. If I were you, I would keep that connection in your back pocket. Kalok's gang is nearby. They must not follow me back to my shop. We'll take care of it. Yeah. You might be able to use this. Oh God, I hope so. My carriage is nearby. Make use of it to throw them off my trail. I will meet you at the curio shop. Steady on. We need to lead them away from Green. Here comes trouble. Their carriages are easily damaged. They'll not rue the day. Here I come! They've gone. Now to return to Mr. Green. Aye, aye, Captain. You're relentless. That relentlessness will see me become master when we finish this. George would do nothing of the sort. Whatever's left of the Creed would perish under your control. Harsh words, dear sister. I do hope Mr. Green made it back safely. Don't tell me you fancied a bloke already. And what do you suggest we do if our number one source of information turns up dead? Starrick can't be that hard to find. I say we turn the carriage round and go find him. This is why you aren't in charge. Удивительно, но вот люди почему-то колесами никак не могут помириться. Did you give them the slip? We gave them more than that. Who are all these people?
Over the years, I have established a number of connections across the city. Splendid. We'll need focused aid. Focused aid? We take over Starrick's gangs, we cripple his control. You're not aiming high enough. Starrick has influence in every branch of society. We need to match him. I see what you're saying, Evie. We need the Rooks. You are not starting a gang called the Rooks. I believe I may have an idea of my own. We will need the police to turn a blind eye to activities. My ally in the force, Sergeant Aveline. I've heard he's a master of disguise. Next up, urchins. Urchins? Urchins. Children make for excellent spies. Clara O'Day. Smart as a whip, that one. Finally, you would be wise to remember that Starrick never acts alone. There are gang leaders in every borough. You'll meet them soon enough, no doubt. Rexford Kaylock, known for his ability to vanish before your very eyes. Should we make him vanish for real? I suppose. One moment. A Templar target you might want to look into. Be cautious. It's rough out there. No, don't worry about me, Greenie. I can handle a few thugs. Ну и в принципе сейчас начнется то самое, за что я, в общем-то, эту игру и не очень люблю. Мы говорили, что такое безумие? Ладно, не так. То есть... What's the plan then, oh mighty planner? You're the one with the grand ideas. The gangs, the fights, even the outfits you'll wear. Perhaps you should lead. То есть, ну, тут указано также уровни. If you insist. То есть, так, навыки. Проблема в том, что вот каждому надо прописать навык, хотя это глупо. Улучшение здоровья пока не нужно. Каратель, если он следующий раз значит соперников предсмертное состояние. Это, кстати, неплохо. Для боя. Вот это и замки. Угу. Вот так мы получаем. Угу. Вот с капюшоном, ну, вот эти навыки только для Иви, а вот эти навыки только для Джейкоба. Состояние. То есть теперь я могу... Так, у меня это был пояс. Теперь я могу его одеть. Ужас. Типа общие деньги, но у каждого свое снаряжение и навыки. Наша задача захватить Уачек. Учика. I don't see Mr. Aveline. Well, we tried. I may know a thing or two about that splendid fellow you're talking about. What's this?
Are you trying to blow the gaff? What? Sergeant Appeline, at your service. I presume you're the Fry twins Green mentioned. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Oh, we'll be as quiet as an old lady. A very hairy, strange old lady that looks a lot like a policeman. Now, whatever you do, try to remain within the bounds of the law. For my sake. Don't need any corpses at the stake. Get off me! I'd rather not Piss off! hurt you. Don't think I won't. Oi! Shut your gob. Meet my blade. What is it that you think I've done? Collecting rent from people who don't owe you a shilling. Yeah, me and half the richies in this bloody city. You gonna kidnap them too? Maybe, but I'm starting with you. Help! Help! That's the way. И мы уже, наверное. Who's a good horse? You are. Keep moving. This isn't it, son. We'd be glad to see him behind bars. Thank you. Ну, это же такой есть уровень верности, дают всякие паузы, бомбасы. Я, честно, сейчас перекинусь на Иви, потому что стелсить за нее намного мне больше нравится. Навыки. То есть вот они дали то самое похищение. Угу. Нет. Угу. Так, для Иви там что-то тоже было. Накидочки. По костюмам Лизы, который ей вообще не идет. Авелина, который более-менее нормально смотрится. Из этих. Угу. Защитника, 2 секретных предмета. Один из 3 я знаю, а еще 2 не помню. Так. Ну, Дрейк так Дрейк. Ты мне угрожаешь. Так. На самом деле вот тут надо пройти вот эту первую главу и...
Ну, то есть я, честно, так и сделаю сейчас и закончим, потому что, так сказать, начнем ознакомление с Лондон. Все, может быть, еще следующую. Ну, и, по крайней мере, начну просто, чтобы показать, как игра поменяется. Only about a dozen, sir. Excellent. Soon all of London's blighters will be armed to the teeth. No bobbies in sight. Good. Distribute the dynamite then, and carefully. Very good, sir. We want this to come into the blighters' hands without harm. No mishaps. Так, это сундук. О, а это динамит. Я покинул бы, но я... Хочу сундук, хочу сундук, хочу сундук. Ой-ё. Угу. Так, сразу в навыки. Там, короче, доходит до уровня бреда. На самом деле, ну ладно, не бреда. Вот, типа, если такая останавливается, то все. Хищник. Стоило мне убить там пару человек, и тут у нас уже грачи, которых вроде еще как не утвердили. Что-то не утвердили, а уже здесь. Так. Честно говоря, это требуется для платины. Там не в том, что... We can harness the gangs after all. Not be caught. Can't tell me what to do! There's a body! Wait till I get hold of you! Самый
Ему-то лучше бонусы не ставишь. Бонус. Ну или можно потом дополучить. Attracting the wrong kind of attention. А, он почему сразу же сбежит? Yes, you should be, Mr. Kaylock. As you like. Эй, сама ночь, ну вернись. Все, вот лестница, это вот мой враг. Походу. Так. Да что-то далеко бежит-то. Куда бегут-то? Просто... А, там... А, это очко навыка. Ладно, я потом опять же смогу собрать. А вот это сейчас справа от меня, это Хеликс. Там будут всякие сообщения разного характера. Немного о Минерве. Немного грамматики, немного о антике. Так. What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara. Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor, too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence. Something you clearly need. Now, hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. Pleasure doing business with you. Так, да, все поднахал, отлично.
working. We ship out next week, and we are far behind schedule. Right. No, that's not the ears playing tricks. Intruder! He's right there! What's going on? Don't fret, children. Thanks much, Miss Bleeding Foley. Jason Bear! А почему ты... You'll be all right. Trust me. I think you, but you must have placed a brat every other week. There was an hiding over there. Bloody less chitter-chatter and more work! Next one to utter a word spent the night chained to the fence. Less chitter-chatter and more work! Next one to utter a word spent the night chained... You golden clod! Не подход, получается, ну да ладно. Пока. Угу. Я, наверное, не буду париться с... Yes, they see. This seems like a good time to take a long walk. Being here, naked for my help. You magnificent asshole! I don't see any others. Is atrocious. This, the next generation of English men and women. Right there, miss. How are you there, Evie? Угу. Сейчас дадут кофе. Ah, there you are. All that stands between you and Whitechapel is the villain controlling the borough. Kaylock has demanded you settle the claim for territory in a gang fight. His loss? Yeah. I'm sure he put this to better use than I can. Oh, what's this, Greenie? Assassin Christmas.
Gather your allies. Угу. И пытал его сейчас. Хотя я, конечно, хотел... Это надо было Джейкоба, ну ладно. Mr. Rexford Kaylock has agreed to your terms and waits for you at the Whitechapel train station. He's bet his train on the fight. Это вообще как-то странно, что вот есть такой человек, который говорит вот об этом. Секундант. Where are you, Kaylock? Perhaps this will draw you out. Rux! To Это все работа за меня сделали дальше только что. Жухло! Черт. Надо ускоряться. Надо ускоряться. Да. Как это работает? Я честно так и не понял. Ну, бои вот это скучно. Я же где доходил. На поезде, в подворотне, еще где. It appears to be broken. Oh well, at least we have a train now. It's not all bad. Is dead. Whitechapel is no longer in the hands of the Blighters. You now have the chance to join our ranks. We welcome all who would stand up to Starrick and his cutthroats. Так вот легко. Welcome to the Rooks. Ah, you bastard. I'd rather throw myself to the tracks than run Bertha another mile for that doty ball-bag. Kaylock? He's left the station. Well, hello, fancy pants. And who might you I'm two Evie be? Fry, and this is my brother, Jacob Fry. Pleased to meet you. I'm Agnes McBean. A delight. I thought I was getting a promotion. I suppose I'm out of work now. Come work for us instead. I won't bile your heat. You pay better than scraps? I'm sure we can at least match that. Then may I present to you Agnes and Bertha,
lady and locomotive at your service. I'll be in the next car. A hideout on the rails. What an excellent idea. Yes, it all worked out rather well. Now, I would like to follow up a lead on... Jacob? Is this serious? I'm not doing anything until this gets fixed. I believe I know someone who can help with that. I knew you would, Greenie. Она называет Грини, то есть, ну, потому что у нее фамилия Грин. То есть, ну, у нас почему-то Герман. Так, снаряга. Угу. Смотрите. Цвета. You know, a mite of money goes a mickle bit in this city. Think of the power of good you can do with the purse you bring. You talk of a store in London. Well, now's your chance. That there map shows who to speak to. Oh, friends, if you will. Give him a whiff of that sterling, and maybe you can save us all from having to lay down our... Угу. То есть это все-таки платные... Добычи. Конечно, законные поступки. Угу. Ну а тут вот нужны уже ресурсы. Ну и вот это тоже типа увеличивает мой доход. Now, enough shop talk. Believe Mr. Green said there was someone he wanted you to meet. Я просто сейчас еще не помню, мы закончили кого или нет. Угу. Тут... Сейчас мне просто нужно понять. Вот. Ну тогда дальше. Это уже часть 3. Так. Угу. Альберт. Whitechapel Standards. Ужас. И, кстати, об ужасах. Это так, сейчас сказал. Вот что мне здесь нравится, это Темза. Это просто... Ну, проще увидеть, показать, потому что по ней вечно ходят корабли, и это шикарно. То есть вот вы можете просто с корабля, ну, перебежать Темзу, будучи там перейдя и подвижным все кораблями, это классно. То есть вот опять же, вот та динамика, что нужна, но которой мало. То есть, к сожалению, вот я не знаю, вот как. Я не говорю, что тут должен быть мегаполис, в котором там должны постоянно менять кареты и все такое.
Looks like a mess. Вот они. Корабли. То есть часть стоит, часть двигается. И это, блин, круто. То есть там, опять же, только часть. Потому что часть придется ограбить, но все равно. То есть, вот я об этом говорил, когда были на сене. В этом. У сена, в сене. В Юнити. Сейчас бы обязательно играли бы Таиби. Хотел бы я этого или нет. Oh, Морзянка. blast them. Alec, whatever is the matter? I have been intercepting nothing but poppycock propaganda about soothing syrup and whatnot. No, I swear to high heavens, if Starrick's monopoly continues... Alec, I beg your pardon. These are friends of mine. Evie Fry and her brother, Jacob. Oh, Alexander Graham Bell. Linguist, inventor, and technical expert. Alec, I have something of a favor to ask you. Can you fix this? Oh, looks like the casing is cracked. Oh, comes apart. I see. Could have used one of these to fit my fuses on top of Big Ben. Alec is installing a new telegraph line for our Free Press Association. To combat the Starrick Telegraph Company. Now, if I can mend the fuses connecting independent lines from Big Ben, Starrick will be weakened. Only, we are somewhat at a handicap. And... there. Oh, I've removed the mechanism, so it may work with your bracer. I'll put it to use immediately. Jacob, wait. Mr. Bell, allow me to help you with your fuses. Oh, you will not find me too proud to accept Miss Fry. Oh, we can use my carriage, if you'd be so good as to hold the reins, though. I'll take that. I can help you. Вроде так, опять же, Fry, I am so glad you could assist me. вызвали персонажа гения, то есть, как и Леонардо, но... What inventions are you concocting? I intend to develop a phonetic telegraph that does not just convey dots and dashes, Miss Fry, but the human voice. Phonetic telegraph? Sounds a bit of a mouthful. You could just call it a telephone. Telephone? How bizarre. Anyway, as I was saying earlier, the press has become entirely dependent on the Starrick Telegraph Company. Which is why Mr. Green has asked you to set up a free line. Yes. What is more, other small independent companies have had their lines sabotaged, and they have little means of finding any broken fuses, which are... To be found on top of Big Ben. Correct. Especially as one needs a special government pass to get through the guards. There will not be a problem. I'll repair the fuses. Ай. Так. Конечно. Хотел спокойно доехать, не очень получилось. Так. Что они написали, собственно говоря? Вот что я говорил, сбирание на точках. Зачем тебе сбираться, когда у тебя есть крюк?
Ужас. Lovely view. Ну, вот, на самом деле, все равно выглядит-то все, как всегда, хорошо. Ну и вот, Темза. Блин, мне так нравятся все эти движения на ней. Угу. All set. Ну. That should do it. Нет, 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 нет. А, фу. Не так высоко. О.
Да. Вот браться-то легко, а спускаться тут еще. Мне надо побежать и гвардейцами не забить. Так. Вообще странно. Он как бы не тамплиер, а элемент власти, и мы его так немножко зарезали. Как полицейские. Так, ладно, пойдет. Легко, блин, выбить. Thank you very much, Miss Fry. I will now be able to continue with the installation of the new line. If there's anything else I can do to help... Certainly. Please do come and visit. Oh, I was toying with this device and have noted down the formula for you. It's not perfect yet, but by golly, it works. Maybe a little too well. Так, соберите 9 металлических компонентов. Ну, как бы, кто-то фармить начинается. Но вроде как все таки не очень зловещие, потому что со временем у меня было много ресурсов, не тратил специально. Бейте охранника с воздухом, ходили. Вот еще. Ай, лезь. Да, вот опять. То есть я должен найти угол, под которого надо к ним подойти. Ой, ладно, чё.
Цеплялись за все подряд, так и цепляются. She's dropping a guard! Look her dead! Press her, come on! Ну, один, видимо, не дошел. Можно было кинуть в него нож? 4 раза ничего было. Изготовление и улучшение. Что должен был улучшить? А вот что металлический наш, понятно. Ну, пошел еще сотню искал бы металл. А, не пошел бы. Just seen someone get killed. Titillating to say the least. О, не, туда не пойду. Кто бы мне что ни говорил, я туда не полез. Может, что на план, так это, блин, искать по миллиону сундуков. Ah, Miss Fry. I was just showing Jacob the first message was received via the mended lines. Oh, you can keep the rope launcher, by the way. We've managed to procure another one for your brother. Excellent work. Thank you again. You're very welcome, Mr. Bell. We can now defend the principle of impartial news and free speech. Free is fair, but free and brief is far better. Ha ha! Ah, Fry, such caustic wit. And on that note, we must depart. Oh, good fortune to you both. Call on me any time. Ну, на сим мы и закончим. Не знаю, насколько буду быстро все это делать. У нас сейчас есть куча проблем. Ну, не проблем. Трудностей, скажем так. Поэтому все долго, потому что я до сих пор хочу сделать очаг в Lost Legacy. Now that we've finished with that distraction. Who is that? Oh, you mean you don't know? Beautiful train you got here. Miss McBean was just telling me all about her. Name's Ned. How do you do? I won't take up more of your time. If you want to learn a thing or two about the finest transit systems in the world, you can find me at this address.
Let us return to locating the Piece of Eden. We need to reclaim London from Starrick. Who are my targets? It's not time for that yet. I didn't come to London to hunt curios. First understand the dance, only then become the dancer. Oh, so you're taking over where Father left off. Someone has to. Evie, finding the precursor artifact will give us an insight into what the Templars intend. Jacob, I have information about Starrick's associates that should be of use to you. Here. Угу. Часть 8, часть 4, очень старт на самом деле. Ну, я не буду This soothing начинать. syrup has become the only medicine available in Lambeth. It bears the Templar Grandmaster's name. About time for a visit to the doctor. I don't see that cure arriving anytime soon. And what exactly will you be doing, might I ask? You know very well. Tracking down the Piece of Eden. Enjoy your studies. I'll be out killing Templars. Угу. Ну, повторюсь, на том мы закончим. Постараюсь все-таки сделать это все как можно быстрее. Одна из проблем игры, как я показал, это вот все-таки захват. Этим надо заниматься постоянно, чтобы копить уровень, возможность сопротивляться более сложным противникам и так далее. И, соответственно, со временем все-таки так или иначе когда-нибудь я выйду на нормальный уровень и пойду, то есть уже выполнять сюжетку. То есть вот, например, тут уровень 4 требуется, я возьму где-нибудь 6 и пойду. То есть сейчас у нас где-то 2 или 3. 2. Ну, 3 получу сразу, наверное. Сейчас посмотрим. Ну да. 3 мы откроем и пойду. Потом, то есть, буду пытаться делать это постоянно. И, соответственно, буду выходить на... Так и говорю, как есть. Со временем, то есть, уже пойдет по-другому. Все, надеюсь, получится. Все, вот так начинается Assassin's Creed Syndicate. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на оба канала. Все. Всем всего хорошего. Всем пока.